I'm Manimegla Vicharangan. I'm in the pink of health and I'm sure even you all are in the pink of health too. நான் நல்லா ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கேன். நீங்களும் எல்லாரும் நல்லா ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் adverbial clause and its kinds. இப்போ போன வீடியோவில் clause analysis பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? noun clause, adjective clause, adverbial clause. இப்போ adverbial clause இல்லையா, அதை மட்டும் தனியாக பார்க்க போகிறோம். ஏன் adverbial clause மட்டும் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் நிறைய கைண்ட்ஸ் இருக்குது அதில். ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது கண்டுபிடிக்கும் போது. அதனால் adverbial clause-ஐ தனி வீடியோவாக கொடுக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா adverbial clause வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் இருக்குது. adverbial clause of time, adverbial clause of place, adverbial clause of reason, adverbial clause of condition, எத்தனை இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது எந்த கைண்டுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒன்றுமே இல்லை, அதோட கன்ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன். அந்த சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷனை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள். இப்போது adverbial clause of timeனா wherever, when, அது மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கரெக்டாக அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ adverbial clause of time அதுக்கு எந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் when, as, while, till, before, as soon as, whenever, since, after. So these are the subordinate conjunctions which will come for adverbial clause of time. இப்போ அடுத்தது adverbial clause of place, அதுக்கு where, wherever, அது மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும். adverbial clause of reason or cause, அதுக்கு because, since, as, அது மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும். இப்போ அடுத்தது adverbial clause of result or consequence, அதுக்கு so that, such, dot dot that, அது மாதிரி வரும். adverbial clause of purpose, அதுக்கு வந்து that, in case, so that, அது மாதிரி வரும். அடுத்தது adverbial clause of comparison, அது as, than, அவ்வளோதான். adverbial clause of concession, இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா although, even if, however, whatever, இதெல்லாம் adverbial clause of concession. adverbial clause of manner, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா though, as if, as, அது மாதிரி வேர்ட்ஸ். adverbial clause of condition if, unless, அது மாதிரி வேர்ட்ஸ். இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் பார்ப்போம். adverbial clause of time, I go to my native place whenever I feel stressed. இங்கே பாருங்கள், I go to my native place, that is main clause. When you will go to your native place? Whenever I feel stressed. So whenever. Next, I can go wherever I like. I can go main clause, wherever I like subordinate clause for wherever. So that is adverbial clause of place. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, he will win the school election because he is very popular in school. He will win the school election, main clause. Why? Because he is very popular in school, அது reason. அடுத்து she does not talk much so that she is away from trouble, இது purpose. She does not talk much, main clause, so that she is away from trouble. அடுத்து comparison, adverbial clause of comparison. Light travels faster than sound, அப்படின்னா than sound travels அப்படின்னு அர்த்தம். She runs faster than her brother. Next, adverbial clause of manner பார்க்கலாம். She speaks loudly though she is sick. Though, she speaks loudly, main clause. Though she is sick, subordinate clause, that is adverbial clause of manner. அடுத்தது she speaks as if she knows everything. She speaks, main clause. How does she speak? As if she knows everything. So as if வரதால it is adverbial clause of manner. Next, adverbial clause of condition. Unless you work hard, you will not pass. So you will not pass, that is main clause.
And subordinate clause is unless you work hard, and unless, that is a subordinate conjunction for adverbial clause of condition. So the unless பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், oh, this is adverbial clause of condition. இப்போ I'll give some sentences. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் நம்ம டைரெக்டாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அது என்ன adverbial clauseன்னு we have to discuss. ஸோ அந்த subordinate conjunctionனை வச்சு நீங்கள் அது என்ன adverbial clauseன்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இல்லையா? நான் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன். When I opened my eyes, I saw a beautiful girl standing before me. When I opened my eyes, I saw a beautiful girl standing before me. So I saw a beautiful girl standing before me, main clause. When I opened my eyes, subordinate clause. Subordinate clause le the adverbial clause. Answer to the question when. And it is adverbial clause of time, because when, you see the conjunction, subordinate conjunction when. You got it? So this is adverbial clause of time. Next sentence. Since they moved fast, they reached the spot on time. Since they moved fast, they reached the spot on time. So they reached the spot on time on the main clause. Main clause பின்னாடி கூட வரும், okay? So since they moved fast, that is subordinate clause. அது adverbial clause. Adverbial clauseல என்ன kind? Since வந்தா adverbial clause of reason. You got it? So since they moved fast, that is adverbial clause of reason. Next sentence. I will not go to school today if it rains heavily. I will not go to school today, main clause. If it rains heavily, subordinate clause. In that it's adverbial clause of if varudilla, so it is adverbial clause of condition. Got it? Yes. Next sentence. We cannot go wherever we like. We cannot go, main clause. Wherever we like, subordinate clause. In that it is adverbial clause of wherever, adverbial clause of place. Yes, you got it? Next. Although he ran fast, he missed the bus. So in this, he missed the bus, that's main clause. Although he ran fast, subordinate clause. Subordinate clause means adverbial clause of concession, because although. So I'm sure you can find out the kind of adverbial clause. So be thorough with the subordinate conjunctions. இப்போ டைம்னா எந்த கன்ஜங்ஷன் வரும், பிளேஸ்னா எந்த கன்ஜங்ஷன் வரும், இதை மட்டும் தரவாக வச்சுட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் adverbial clauses ஸ்பாட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுலேயே நவுன் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், adverbial clause 3 சென்டென்ஸுமே இருக்கும் ஒரே சென்டென்ஸில். சாரி 3 கிளாஸுமே இருக்கும், அதே மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ மெயின் கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு எது adjective clause, எது adverbial clause, எது noun clauseன்றதை நீங்கள் ஸ்பாட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும். particularly the video before this and this particular video. So in the next video I'll meet you with the worksheet. Till then, take care. Bye bye.